Hola. Hello, everyone. Hola, hola. This is part 2. Esta es parte 2. Entonces les voy a dar un segundito para que nos acompañen otra vez las personas que nos estaban acompañando. Esta es la segunda parte de nuestra clase. Entonces, denos unos minutitos mientras regresan los participantes. So we're just going to give it a minute or so for folks who were painting with us to rejoin. All right. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Esta es la segunda parte. This is the second part. So what we're going to do now, lo que vamos a hacer ahora es vamos a tomar el color blanco. Y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a decidir dónde va a ir nuestra luna. Okay? We're going to start to decide where we want our moon to be. So I'm going to take the white. Yo voy a tomar el color blanco. Y la luna debería de ir aquí arriba donde está el morado. Entre los dos nopales. Okay? So what we're going to do is we're going to place our moon somewhere in this area in between these two cacti. Okay? And what we're going to do is we're just going to create a circle. Vamos a crear un círculo. Okay? And if your moon is small, then that means it's further away. If your moon is bigger, then that means it's a fuller moon and it's closer to us. So I'm just going to go ahead and make my moon here. Okay? Yo voy a hacer mi luna aquí. And so that's where my moon is going to live. Aquí es donde va a vivir mi luna. Bienvenidos a todos otra vez. A todas, todex. And that's where my moon is going to live here. Okay? Y ahí es donde va a vivir mi luna. Because I did a second layer of the purple, mine mixed with the purple a little bit, but that's okay. I can do a second layer in just a second. Como yo hice una segunda capa a mi color morado, mi luna se empezó a mezclar un poquito con el color morado, pero no importa, porque después le puedo dar otra capa de pintura. Okay? So what we're going to do now is we're going to go ahead and use our small brush. Vamos a utilizar nuestro pincel pequeño y vamos a utilizar el color oscuro. El color azul oscuro. And we're going to be using the dark blue here. Okay? So what we're going to do is we are going to create some dots, some blue dots, and these are going to be random. Vamos a empezar a crear unos puntitos azules pequeños en nuestro nopal. Y es mejor empezar con poquitos nada más. Yo puse 2, 4, 6. I put 6 dots on my cactus. And it's important to start with just a few because we can always add more, but it's much more difficult to take them away. Okay? Es muy importante empezar con poquitos porque es fácil agregar más, pero es difícil quitarlos. And so I'm going to do another 6 here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y nada más 4 en la pequeña. And I'm just going to do 4 on this little one here. They're subtle, and I'm not sure if you can see them on the camera. Son muy sutiles, pero no sé si se vean en la cámara. I can try and move it a little bit closer. Aquí a ver si se puede ver un poquito más cerquitas. Okay? And then what we're going to do is we're going to just wash our brush. Vamos a lavar nuestro pincel. Y vamos a agregarle el blanco puro. And we're just going to add some pure white.
And with this pure white, we're going to start to create some of the thorns, okay? Con este blanco puro vamos a empezar a crear unas de las espinas, okay? And the way that I like to make my thorns is to do them outward and to do 1, 2, and a third one in the center, okay? Va a ser como una letra B y un piquito en el centro, okay? Y con las espinas también no queremos hacer muchas. Hola, Cristian López. Con las espinas no queremos hacer muchas. We just want to keep these thorns to a minimum. So 1, 2, 3. I know it's really easy to want to add a ton of thorns, but we want to try and add just a few because if it needs more, we can always add more later. Okay? Sé que es muy fácil querer agregar muchas espinas, pero vamos a hacer nada más poquitas porque si necesita más, siempre podemos agregarle más después. Okay? 1, 2, 3. Esa es una letra B. Y después un piquito en el centro. So I like to do mine like a letter V, V, and then just a line in the center. So I have 4 here. And then I'm also going to do a couple that come off the edge here. Okay? También voy a agregarle unas poquitas que salen hacia afuera. And I'm going to do the same here. También voy a agregarles unas poquitas aquí. And I'm going to then move on to my cactus on the top here. Y ahorita vamos a continuar con este nopal de aquí. Okay, so it's going to be a V, and then a center, a line in the center, va a ser una letra B, y una línea en el centro, va a ser una letra B, y una línea en el centro. Y también aquí nada más vamos a hacer unas espinas que salen hacia afuera. We're also going to be adding some thorns here that come off the edge here. Just like that. And then a V, just like that. Cristian, las clases son a las 7 los miércoles y típicamente son de 1 hora a 1 hora y media. La parte 1 ya está en nuestra página web, si es que gusta hacer esa clase. O no en nuestra página web, en nuestra página de Instagram. Okay. And then, using that same technique, utilizando esa misma técnica, lo que vamos a hacer es vamos a agregar espinas nada más en la parte exterior de este nopal. So these thorns are just going to go on the exterior end of this cactus here. And remember, a little goes a long way, so we don't want to overwhelm the cactus. Recuerden que poquitas espinas son suficientes y no queremos agregarle muchas. And we're just going to add them on the exterior. Y estas nada más las vamos a agregar en la parte exterior del nopal. And this is just using the small brush. Okay. So I'll give you a second to catch up. Les voy a dar un segundito para que me alcancen. But it's just on the exterior here and on the exterior here. Estas nada más están en el exterior de aquí. Y en el exterior de aquí. Y vamos a hacer poquitas encima de la parte verde brillante. So we're going to find this middle line here. That's this lime green. And we're just going to do a few. Okay. Y vamos a agregarle un poquitas nada más. Again, we don't want to do a lot. Recuerden que no queremos agregarle muchas. Nada más poquitas.
And we also want to do some down the center of this one as well. Y nada más queremos hacerle unas poquitas aquí en el centro de esta mano también. And then we're going to go ahead and wash our brush. Después vamos a lavar nuestro pincel. Y vamos a agregarle un poquito del color amarillo a nuestra paleta de pintar. And we're going to add a little bit of the yellow to our painting palette. And using our clean medium brush, utilizando nuestro pincel mediano ya limpio, con el amarillo, with the yellow, what we're going to do is we're just going to add a small highlight along the edge here of our cactus. And that'll help it to pop off of the background a little bit. Okay. Esto va a ayudar que resalte un poquito del fondo, nuestro nopal. And we're going to do that to this right side here as well. Y también le vamos a dar este resalte aquí. And we're just going to let that dry for a second. Eso lo vamos a dejar que se seque un poquito. And we're going to go back to our white, okay? I have this small brush. Yo tengo este pincel pequeño. Yo voy a utilizar la parte de atrás, okay? I'm going to utilize the back part, but utilizing the same white, utilizando el blanco puro, voy a meter la parte de atrás de mi pincel. I'm going to dip the back of my brush into the white here. And then we're going to create some stars with the back of the brush, okay? Vamos a crear unas estrellas con el pincel, la parte de atrás. And with the stars, I also like to use kind of the same concept as the thorns. A little goes a long way, okay? Un poquito va... es mejor agregar poquitas y después agregar más porque es difícil quitarlas. Okay. So I'm just going to add a few stars using the back of my brush, utilizando la parte de atrás de mi pincel. Estoy agregándole poquitas estrellas. And they're going to carry down a little bit. Okay. Y estas van a... vamos a poner poquitas hacia abajo también. Just like that. Just like that. And then we're going to wash our brush. Y vamos a lavar nuestro pincel. Y utilizando el pincel pequeño, también vamos a agregarle un resalte amarillo pequeño a este nopal. Y también un resalte amarillo pequeño a este nopal. Just adding a small yellow highlight using this small brush here. And I'm just going to make sure that my highlight carries through on these bottom ones as well. También le voy a dar un resalte aquí.
resalta acá. Just like that. Así. And we're going to add a little bit of this yellow along this edge here as well. También vamos a agregarle este color amarillo aquí a esta orilla. And we're going to be adding this yellow to this edge as well. Okay. And with this other brush, I'm just softening the edge. Con este otro pincel nada más estoy mezclando la orilla. And I'm noticing that here, for mine, I carried the yellow a little bit too far. So I'm just going to quickly fix that with a little bit of the dark green. Aquí estoy notando yo que el amarillo lo traje un poquito muy lejos hacia la izquierda. Entonces con un poquito del verde oscuro lo estoy corrigiendo. Just like that. Okay, así. Just like that. And there's just one final step. Nada más tenemos un último paso que vamos a hacer juntos y ya terminamos nuestra obra el día de hoy. And then we finished our masterpiece for today. So I just want to, again, thank you for welcoming us back and thank you for joining us. These classes are every Wednesday at 7 p.m. And every first Saturday of the month at noon. Recuerden que estas clases son cada miércoles aquí en nuestra página a las 7 de la tarde y cada primer sábado del mes a las 12 del día. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos la próxima, pero nada más nos falta una cosa más before we leave. We just need to sign our masterpiece. I like to sign mine on the bottom right here. But you can sign yours wherever you would like. A mí me gusta firmar mi obra aquí al lado, en la esquina de abajo, al lado derecho. Pero ustedes pueden firmarla donde ustedes gusten. All of our classes are free. Todas nuestras clases son gratis. Pero si gusta dejarnos una donación, puede dejarnos una donación en nuestra página web, elcomalitocollective.com, o en los comentarios también voy a poner nuestro Venmo. All of our classes are free, but if you'd like to leave us a donation, you're welcome to do that. You can do that on our website at elcomalitocollective.com or via our Venmo, which I'll put in the comments. Thank you so much for joining us. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Until next time. Adiós.